Students, good morning all of you. I'm bored slightly. Right side. Yes. So good morning. Yes, I can see most of the students has joined this class. Then how are you? Hope you all are fine at your home. And yes, Sushobon, I can see your lip sync. Good morning. Very good. And Aishman, Nandini, Shatuki, Ritika, good morning to you, all of you. Then you know everyone that Durga Puja is coming, and from tomorrow Puja is started. Yes? Okay. So all of you enjoy this puja, and যেটা সব থেকে বেশি করে বলতে চাই, I want to say that in this time puja you will celebrate from your home. বাড়ি থেকেই এবারে আমাদের সেলিব্রেট করতে হবে পূজাটা। আর কি করবে? You know everyone that SMS, you know this sanitizer, mask and social distancing, we should follow these 3 letters. These 3 letters are must. Okay, so we always use mask, sanitizer and social distancing, and we will celebrate this time puja from our home. Okay, no need to come out from your home, and please avoid any type of crowd, any type of gathering. Okay, এইবারটা আমরা একটু এইভাবেই সেলিব্রেট করে নিই। নিউ ড্রেস তো আমরা পরবই, বাট উই উইল সেলিব্রেট দিস পূজা virtual, or we can use the we use mask, sanitizer and new dress we wear, and enjoy from our home. বা কেউ যদি খুব মন খারাপ করে তোমাদের, তাহলে পাড়ার পুজোতে একটু দেখতে পারি, ঠিক আছে? বাট নো, কেউই আমরা একবারে সেই দূরে গিয়ে ঠাকুর দেখার মজাটা এইবার একটু থাক। ওকে, এবার আমরা কাছাকাছির মধ্যে পাড়ায় একটু করে ঠাকুর দেখবো। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কিন্তু ডিস্টেন্স মেনটেন করে। ওকে, অলওয়েজ ইউ শুড মেনটেন ডিস্টেন্স অ্যান্ড মাস্ক। মুখে মাস্ক ছাড়া কেউ কিন্তু আউট হবে না, কেউ বেরোবে না। ওকে, আর আমি যদি আগের দিনই বলেছি, কাউকে যদি দেখেছি মাস্ক নেই অথচ তোমরা বেরিয়েছো, তাহলে তো হয়েই গেল। আর আমার সাথে যদি দেখা হয়েছে, আমি কিন্তু একদম কথা বলবো না। ওকে, সো প্লিজ ইউ শুড ফলো দিস থিংস। ইউ শুড ওয়্যার মাস্ক অ্যান্ড কিপ স্যানিটাইজার অ্যান্ড গো আউট, যে বেরোতে পারো, আর একটু করে ঠাকুর দেখো আর এনজয় করো। আর হ্যাঁ, খুব বাড়িতে থেকে ভালো ডিশ খেতে পারি আমরা, তাই না? ভালো রান্না, কিন্তু অবশ্যই সেটা যদি হোমমেড হয়, দ্যাট ইজ গুড, খুব ভালো। আদারওয়াইজ বাইরের কিছু খাবার আমরা কিন্তু একটু অ্যাভয়েড করতেই পারি। এই বছরটা অ্যাটলিস্ট আমরা বাইরের খাবারটা অ্যাভয়েড করব। ওকে, so let's start our today's class. And today, as you know, it is our mathematics class. And today we will discuss first that I have given for you homework. Lots of homework is stored there. অনেকগুলো হোমওয়ার্ক জমে গেছে। So today very fast we will discuss all the homeworks first, then after we
I am giving for you lots of homework, because in during this puja time you will practice or you will study little bit, okay? কারণ এই পুজোর সময় তোমরা একটু একটু করে পড়াশোনা করো, খুব বেশি পড়তে হবে না, কিন্তু একটু একটু পড়াশোনা করতেই হবে, ওকে? নইলে কিন্তু ভুলে যাবে, তাই তো? জসিম আলী দফাদার কি একটু একটু পড়াশোনা করবে তো? Yes, very good beta. So let's start. So first, all of you, please take out your copy where you have written these homeworks that before last day that I have given for you the small vertical additions that now I am discussing. Okay. So first, 9. So topic addition. So first one, 9 plus 4, add 9 plus 4. So first, small number, as you know, so 1 2 3 4, 4 fingers, and then after you should follow or you should continue, you should carry, not carry, you should count after 9. So 10, 11, 12, 13. Very good. Nandini, Afrin also given the answer. Very nice. So 9 plus 4 is equal to 13. But I ask you that you those have sending me the answer, and so can you tell me that have you done these additions with the help of your fingers, or who has taken help from guardians? কাউকে কি হেল্প করে দিয়েছে, মা বাবা, বা না নিজে 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 করেছো? কোনটা? আমাকে কিন্তু একদম সত্যি কথা বলতে হবে। Yes, Arju, Nandini, no help ma'am, very good, I want this and I believe you, I trust you. আমি কিন্তু তোমাদেরকে ভীষণ বিশ্বাস করি আর তোমাদের উপর আমার একদম ট্রাস্ট আছে যে বিগ ভেরি গুড। আর্য কিন্তু ফিঙ্গারের হেল্প নিয়েছে, পেরেন্টসের হেল্প নেয়নি, বাট ফিঙ্গারের হেল্প নিয়েছে। ভেরি গুড আর্য। অ্যান্ড আমি নিজে করেছি, আয়ুষ্মান অলসো, ভেরি গুড। এটাই তো আমি চাইছিলাম যে তোমরা নিজে নিজে করো উইথ দ্য হেল্প অফ ইউর ফিঙ্গার্স, আর কোনো হেল্পের দরকার নেই, শুধু ফিঙ্গারগুলোর হেল্প নিলেই হবে। ইউ ক্যান ডু দিস অ্যাডিশনস, ওকে? ভেরি গুড। ইনাক্ষী অলসো। How very good students you are, very nice. So continue. So this 9 plus 4 is equal to 13, completed. Next, 4 plus 6, 4 plus 6. So next, small number, 1 2 3 4, then after 6 we will count 7 8 9 10. Yes, very good. All the students has given the answer. So 4 plus 6 is equal to 10. Very nice. Next, 7 plus 7. Come on. Here is both the equal number. So I'm going to show you 7 fingers. 1 2 3 4 5 6 7. Okay? 7 fingers. Now, then after 7 you will count these 7 fingers. 8 9 10 11 12 13 14. Yes, very good. Inakshi, Afrin, Aishman, Shusho, you have given correct answers. So 7 plus 7 is equal to 14. Very good. Then 9 plus 5. 9 plus 5. Again, small number is 5. So 1 2 3 4 5. Then after 9, after 5 fingers you will count 10 11 12 13 14. Very good. Inakshi also doing this, and Shushobon, Afrin, Aishman, Nandini, all my students has given the answer. Very good. So 9 plus 5 is equal to 14.
Very good. Then after next one, 4 plus 4. Again, equal number. So 4, 1, 2, 3, 4. Very good. Then after 4 fingers, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4, 8. Trishita, please disconnect your call and rejoin this class. I hope your problem will be solved. Okay. Then 5 plus 6. 5 plus 6. Small number 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Then after 6, you will count 5 fingers. 7, 8, 9, 10, 11. Yes, very good. Orgho, Inakshi, Shattoki, Jasim, Shushobon, very good. So 5 plus 6 is equal to 11. Trishita, from our side there is no problem. I hope network is very poor, so that's why you are facing this problem. So again you will try this, that disconnect your call, then after please rejoin us. I hope your problem will be solved very soon. Trishita. Okay, so 5 plus 6 completed. 6 plus 7. Small number 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then 7 after 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. So 6 plus 7 is equal to 13. Okay. And the last one, 8 plus 1. That is very easy. 8 plus 1. Small number 1. And 8 after 9. 8 after 9. So 8 plus 1 is equal to 9. So now these additions has completed. Now all of you take out your book. All of you take out your book and go to page number, last day we have done 52. 52 page. Last two, chocolates and birds, that I have given for you the homework. Chocolates and birds. Have you done this homework? Tamojit, have you done this homework? Okay, beta, thank you. So how many first? I am doing these chocolates. How many chocolates are here? First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chocolates are there. So I am right first, 10. And you know where you have written. So first 10. After 10 chocolates beside, you will write 10. Then after, these are red chocolates. And the below chocolates are brown in color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again 10. Wow, lots of chocolates. So again 10. So 10 plus 10. Now we have 10 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fingers. Then after, you will count after 10, these 10 fingers. Come on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So 10 plus 10, 20. Wow, lots of chocolates. These chocolates all for you, from my side. Okay. 10 plus 10. Okay, now next one, these birds. Okay, Afrin has sending me the 10 screenshot. Okay, Afrin, very good. I have seen. Next one, birds. So first,
yellow and orange, or you can say red. These birds, how many? 1, 2, 3. First 3 birds are there. Come on, write down 3. And the below birds, green and yellow, 1, 2, 3, 4, 5. 5 birds. So 3 plus 5, how many? Small number 3. 1, 2, 3. And then after 5 after 3, 6, 7, 8. So 3 plus 8 is equal to 3 plus 5 is equal to 8. তমজিৎ, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি মাকে কিন্তু তুমি পেন্সিলটা দিয়ে খোঁজাচ্ছ। ডোন্ট ডু দিস বেটা, মায়ের লেগে যাবে তো। হাসি হচ্ছে। ওকে, সো নেক্সট, so today I am giving for you little bit homework. First you will note down these homeworks. In during this puja time, you will study little bit study, okay, and practice these additions. Otherwise you forgot this, so please note down this homework first. Number 1, write the number name names from 1 to 70. This is your first homework, because in our offline videos we have completed from 1 to 70 number name spellings. I hope you all of you are practice at your home. So please, your first homework is write the number names from 1 to 70. 1 to 70 number names you should write, okay? And the next one, write multiplication table tables of 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. These two, the homeworks you will do at your home in your notebook or in your copy, whatever you have used, okay? So first one, you should write down the number names from 1 to 70, and number 2, write the multiplication tables of 1, 2, 3, 4. Completed? And next, এখনো কিন্তু শেষ হয়নি, আরো হোমওয়ার্ক আছে। And the next one is from your book, page number 52. The rest of the additions from the butterflies এখান থেকে, and the drums, from the butterflies to drums. A right side, all the right side additions you should do at your home in the book, okay? So right side all the additions you should do in your book, and 1 and 2 things that homeworks you will do in your notebook or copy, okay? So it is our today's class. We will meet again, and I hope all of you are enjoying this puja from your home. And at the last, again I will tell you that you should carry sanitizer, wear mask, and keep distancing from each other, okay? So happy puja all of you, and আর সবাই খুব এনজয় করো এই পূজাটা। So next day we will meet again. ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো আর খুব এনজয় করো, ওকে? টাটা।